कीर्ती, थँक्यू सो मच फॉर सेइंग येस. मला विश्वास बसत नाही की तुमच्या 6 महिन्यात आपलं लग्न होतं. मलाही विश्वास बसत नाहीये. शिवम, तुला सांगू का, माझं अजून एक स्वप्न आहे. मला असं वाटतं दापोलीमध्ये आपलं एक छानसं घर असावं, निसर्गामध्ये, आपल्या कोकणात. वाव, मस्त. मलाही निसर्ग खूप आवडतो. आजूबाजूला झाडे, डोंगर, नदी. मलाही असं वाटतं छान घराशेजारी मी माझे झाडं लावू शकेल, त्यांना जगवू शकेल. मलाही असंच रिटायर व्हायचं, तेही तुझ्यासोबत आणि निसर्गात. तुला वाटतं का रे दापोलीमध्ये अशी कुठं जागा असेल? हो, मला माहिती आहे. चल मी तुला घेऊन जातो. A life of togetherness begins with a simple promise. A home that brings you closer. Closer to nature, to stillness, and to each other. There's something truly special about this coastline. Dapoli offers a rare balance. Untouched beauty with easy access. Here, you find hills, beaches, and fresh air, all without sacrificing comfort or connection. Just 10 minutes from town, yet it feels as if the world has stepped back. This is Serenity Hills, a hillside retreat where nature sets the pace. Every path here feels intentional, every view deeply personal. You don't just arrive, you land. वाव शुभम, किती सुंदर वाटतंय. तुला म्हटलं, चल मी तुला सेरेनिटीमध्ये अजून एक स्पेशल गोष्ट दाखवतो. Once you land, something shifts within. The mind quiets and you hear things again. Trees rustling, birds calling, even the profound sound of stillness. At the heart of it all, a small temple stands, calm and quiet, wrapped in ancient trees. तुला असं नाही वाटत का आपण आपल्या आईबाबांना इथे आणायला पाहिजे? नक्कीच, साईबाबांना खूप आवडेल इथे. किती शांतता, किती पॉझिटिव्हिटी आहे. चल मी तुला एक छानसं घर दाखवतो. चल मग बघूया. चल. Meant for slow morning walks, from mango trees and valley breezes to long winding paths. The homes here are not loud with marble or polish. They are warm, open, and bathed in sunlight. Built with local stone and natural contours, they embrace soft textures. They don't scream luxury. They simply let you feel it. This place tells a story. Everything here invites you to connect with the land, with yourself, with what truly matters. Beach mornings, sunset treks, bonfire nights, karaoke under the stars, it all just happens. It's not a weekend plan, it's a way of life that gently unfolds.
Serenity Hills isn't just a good investment, it's a kind one. Good for the mind, the body, the family, the future. Some places feel like a break. This one feels like the beginning of something new. किती सुंदर वाटतंय ना हे सगळं. तुला असं नाही वाटत का आपण रोज येऊन अशा जागेवर बसायचं, छान निवांत चहा प्यायची संध्याकाळी? काय वाटतं तुला, घ्यायला हवं का आपण हे घर? काय प्रश्न झाला विचारायचा? ऑफकोर्स घ्यायचंच. You come here looking for a second home, but what you find is a home that brings you back to yourself. Serenity Hills. Nature crafted, soul approved,